So guys, hi. Kisumu is just another world. It's just an adventure. Na kuna wenye najua niliacha mmehang sana last week tukiongea mambo ya table banking vile watu wanafanya hapa Kisumu, na acha nikwambie. Kuna watu wanajipanga. Niliingia mahali Siaya. Mmekaa chini watu wanagawana pesa ya table banking. Huko alikwambia watu wana save. Don't joke. We sema tu watu wa save. Acha nikwambie huku nje by the way watu wana save vibaya sana. Yani the things we have seen. Lakini nimerealize kitu moja like kila mtu akole guy. Yani watu mkisave mnaweza make this much, but kuna mashida moja mbili zenye zinawafanya wakwe na challenges. Na mimi nataka by the way wa save. So hata mimi usifikiri ati niko tu hivi. Macha zinararua saa hizi samaki. Na rarono nipate energy. Kwa sababu tuko na segment nyingine. Sasa tunataka kuona mashida zote za machama za solviwaje. So tunaleta ka expert ka daktari hivi wa machama. Ngoja tu ucheki. So ni unataka kuleta chama doctor. Maswali wanapigwa shindano ya majibu. Bas, kila mtu chama yake ikuwe perfect, in good condition, in good health, thriving, bringing money so that you can buy good fish. Buy good fish ili kulipia. Mimi hata nikimaliza nipiga round hapa Dunga Beach. Nione watu kuna story interesting, na watu niulize table banking unajua nini mnafanya nini? Tutakacha later. Sawa, all the best with that. Nikusindikisha lakini sidhani kama ninaweza malizana na hii samaki saa hizi. So guys, let's take a tour around Dunga Beach tuone watu wanasema ni kuhusu table banking, and stay tuned. This is Chamaa Show. Kabisa, and remember even as Steve is going to collect 1 or 2 questions and answers. Pia wewe ukiwa kuna swali ama uko na comment yoyote unaweza kutufikia ku reach the number 22845, answer with the word chama na utuulize swali yako ama utupe comment yako. Alafu bado show inaendelea. Tukishamaliza kurarua samaki, we will be back with your comments. My time in Kisumu keeps getting better and better. Oh my. I still have a lot to learn from the Lingni Okmi women hapa Kisumu. Even if you don't have enough information, you can always seek ideas. Na kuna mtu ako ready kukupatia ideas vile mtaanza kuandika vitabu zenyu na msonge. So ningependa uniambie Kifiado ni kina nani? Kifiado ni group fulani yenye inadili na wanawake. Hapa walikuwa na deal na wanawake. Sasa ilipata kama hao wanawake wenye kukonge beach. Mostly walikuwa wanasumbuliwa na watu wanaitwa Jaboya. Jaboya, nimeambiwa na huko Jaboya. Ni ile ilikuwa ni trade transaction. Samaki na nini? Poleni sana. Kifiado ilipoingia katika hii group ikatoa mama kwa Jaboya. Ile fish for sex. Ikatoa sasa tuko free women. Tunafanya biashara yetu wenyewe. Hata kama umeenda huko beach utapata kama hii group iko na boti mbili na neti zao wanavua. Sasa Kifiado imeshatusaidia. Hata mwalimu wetu amekuja hapa leo kwa sharing out yetu. Madam Helen tuko naye hapa. Ndio yule pale. Kwa hivyo mwalimu Helen, ningetaka pengine utuambie exactly table banking ni nini na difference yake na merry-go-round. Sasa naweza sema table banking kwanza ni jinsi ya wanawake kukuja pamoja na kusanya pesa zao. Wanazisanya pamoja, alafu wanazigawa kwa kila mwanamke aende afanyie biashara yake, kushinda kuombaomba. So Lingni Kumi is one of the 15 groups that benefited from kenye tuliwa support nayo kwa table banking. So tuliwapatia 1,100. Yaani teacher Helen makofi bwana. Wapi makofi ya Helen? Si nikitia maana mtu anatoka huko tu nakuja anawasikilia mkono. Anawasukuma segemndege. Kwani kuna shida hapo? Siko sawa. Makofi ingine tena bwana. Sasa sababu gani tulikuwa tunawapatia hii pesa? Ilijulikana kuwa within the beaches kuna sex for fish. So tulikuwa tunaona au wanawake wajitegemee. Wasikui wanaenda kwa wale wanaume wanaombaomba huko, saa zingine wanakosa kupata samaki huko, tukawa support na 100,000 ili but we are supporting what they already started. So tuliona kuwa Kenya walikuwa wameanza, so sisi tukakuja tu tuka support what they were doing. Okay. Yeah. Okay. So how is your money security? Mna make sure aje ya kwamba pesa ya kikao yenu haipotei na member na kuna security? Tulisema kabla pesa wajapewa waungane na
chief of the area. Then chief of the area should be aware eti pesa wamepewa. So by the time then nikawaambia watengeneze forms. These forms lazima mtu akuwa na guarantor. Kwa sababu ukienda kukopa pesa hautaulizwa surety like a logbook or a title deed. Where you have a surety of an individual member. Wow. Yani, I have learned something new. In table banking, you need a guarantor to access a loan, even though you are in the same chama. Imagine. And in addition, you do not need collateral. Yani, hapa ni pesa chap. Wow. Thank you for keeping it the Chamaa Show. Tumeweza kuelimika sana. Tumeona Steve ameweza kukua na wanawake wa chama na wakasema one or two words tumeshinda tukisikia zikirudi ni merry go round, tunasikia table banking. Najua maybe atuelewi step by step ni nini zinamaanisha, lakini a lot of us tulirejewa school fees yetu ilikuja kutoka story ya chama. Siku nyingine atamjui fees itatoka wapi, madai anasema na by the way this time ni tani yangu. So we are here to find out more about table banking. Tujue pia merry go round, tuelewe hizi vitu zinamaanisha nini haswa. Na kunisaidia kupata haya majibu niko na the CEO and founder of Malipo app, that is Mr. Eric Oyugi. Asante sana kwa make the time atakukuja hapa kutusaidia na haya majibu. Asante sana Usha. Sasa tutaanza tu from the very first question, which is table banking vile wewe unaielewa, na utueleze ili hata mmoja anaona nyumbani aweze kuelewa ni nini haswa. Asante sana Usha. Tena table banking ni watu wawili ama watatu wakikuja pamoja waamue we want to pool resources ili tujiendeleze, okay, kwa maisha. So wanakuja pamoja, hawana benki, a formal bank account, okay, but they still want to be able to collect pesa na kusaidiana na hii pesa. So you need table banking. So mostly wanakuja, and because of the word table au kando ya meza sana wakiongea, okay? Pesa inawekwa kwa meza, alafu kila mtu anasema ndio mchango yangu, alafu kuna karatasi kadogo, mtu mmoja anaweka records. Hiyo sana ni table banking. All right. Na from vile nimeelewa, mimi venye umenidescribea nasikia ni kama ina sound kama merry go round. Kuna tofauti? Kuna tofauti. A table banking ni kuweka resources in a group, okay? So that kuna custodian mmoja wa hizo resources, so that mtu akitaka loan anaweza enda achukue kwa table banking. Merry go round sana ni tunachanga, lakini mtu mmoja kuna round yake ya kupata hiyo pesa yote. Ili akiipata kwa kibunda anaweza enda afanye anunue kitu. So hakuna ile yenye mnachanga kila mtu ameleta pamoja na mnajaribu kuifanyia kitu. So that's the difference. That's the key difference. How big can we go tukikaa yenyewe tuamue kabisa sisi tunataka kushikana, like some of the success stories yenye maybe umeweza kuona that have come up from table banking? So and nasema hybrid sana. Okay. And what happened is one of the chamas yenye tuna support kwa Malipo, ambition yao ilikuwa kununua shamba. Okay? Na wakasema tutakuwa tunaweka pesa pamoja. So it was project based. Shamba ni 600,000. So tunasema tutatoa kwa mwaka mmoja, kila mtu atoe 5,000 ama 50,000. So waliweza kufanya hivyo na wakanunua shamba kubwa sana Thika Road, by being able to pull resources together na kumotivate each other through that process. So that is one of the biggest success stories tumeona within our own ecosystem. So that's why I think it's very, very important that people come together. And to even make this point, you see that any company that wants to grow, forget even about a chama, because I always say even companies are just chamas. Yes. Because that's exactly what they are. Tunasema kila mtu alete resources zake, tuanze kampuni. Pesa ikienda kuja tunasema let's go to the NSC. Alafu tuambie kila mtu anunue share. Because what is that? It's just a big chama, kila mtu anaweka pesa yake. Alafu invest. Yes. So I think it's our normal nature. It's within us. It's human DNA. So I'd expect and advise anybody to be part of a group and part of a chama, because that's the only way to progress. Now, of course, with these big success stories, I think pia kuna kuja challenge kubwa sana. By the time wafikie hapo, they must have maybe encountered some things. Challenges moja ama mbili zenye zinatokana na table banking. I think like anything that is done in groups, involve zaidi ya mtu mmoja,
shida wa governance. Okay, so governance ni how do you make sure it is transparent, how do you make sure kila mtu anasikia ni kama anahusika katika wenyewe chama inaongozwa, na ku make sure record keeping pia hiyo chama iko sawa kabisa. So we always summarize it, shida kubwa sana ni governance. So how do you automate governance? Na governance kwanga kazi ngumu za zingine kabisa. Hesabu ni ngumu in terms of governance, because record keeping is the main part of it. Okay, and the more complicated chama yako iko, the more complicated your governance inakuwa. So kama mnapeana loans, kama mko na penalties, mtu akileta contributions late, kama repayments zinakubaliwa kufanywa pole pole. So we realize that a lot of chamas wangechukua a lot of time wakikutana, and almost an hour would just be discussed. They will just be discussing nani amelipa, nani amechanga, nani hajachanga, and that's a lot of time yenye wangetumia to discuss how do we utilize these funds to tumeweka pamoja. So what we see is at Malipo is we try to hizi shida zote, how do we look at them in a way that's holistic, okay? Without kutegemea to place moja. How do you solve, because most of them are workflow problems and that kind of automation. Yes, si lazima ningoje treasurer aende bank a print statement, aende kwa Excel aandike ndio kuja tupay at the end of the month kwa meeting ndio tuanze kudiscuss. Okay, alafu kuna interesting stories that happen. Mtu anaambia treasurer because they form WhatsApp groups. Yes, kama wako digital sana, so they form a WhatsApp group. Ukiweka pesa kwa bank ama kutuma kwa M-Pesa, unatuma kwa hiyo WhatsApp group. Kuna watu wajanja sasa edit hiyo pesa message. Anatuma yake ni kama ambaye aliongeza pesa. Anatuma yake ni kama aliongeza. Lakini unajua treasurer anaenda bank at the end of the month, anachukua statement. Alafu all of a sudden hesabu haingiani. Pesa iko kwa WhatsApp, pesa iko kwa bank. Shinda yiko kwa bank. Oh, kumbe companies can become chamas. Let's meet after the break.